با سلام، آنا نامجوفر هستم. کتاب امریکن انگلیش فایل 1 درس 8B رو با هم شروع میکنیم. شرایط امروز کلاسمون یه کوچولو فرق میکنه به خاطر اینکه براتون جایزه در نظر گرفتم برای کسایی که برامون کامنت بذارن و کانال اینستاگراممون رو فالو بکنن، کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب بکنن. براشون جایزه دارم. بریم سراغ درسمون. درسمون در ارتباط با a house with history هست. with a history یعنی یک خونه با یه تاریخ عجیب غریب، یا حالا یه اتفاقی توی این خونه ممکنه افتاده باشه، یا ممکنه مثلا history به معنی تاریخه، ممکنه مثلا یه بک‌گراند خیلی عجیب غریب داشته باشه. بریم با هم بخونیم ببینیم دقیقاً منظورش از این a house with a history چی هستش. خب اولین پارتمون نوشته که read the advertisement about the house for rent. Would you like to rent it؟ گفته این advertisement یا این تبلیغ رو بخونین و برای اینکه میخوان قرار مثل این که اجارش بدن. for rent. Would you like to rent it؟ دوست دارین که رنتش بکنید یا نه؟ Why not؟ چرا نه؟ Cover the advertisement. What can you remember about the house؟ خب گفته که پس بخونیدش دیگه. بریم بخونیم ببینیم سمت راست چی داریم. For rent. این گزینه اول که نوشته for rent یعنی که برای اجاره هستش. Beautiful country house. یه خونه اطراف شهر زیبا. Very quiet. یعنی خیلی ساکته. 6 bedrooms. 6 تا اتاق داره. 4 bathrooms. 4 تا در اصل دستشویی و حمام داره. ما bathroom ما میگیم دستشویی، حمام یعنی 2 تا چیز جداه، ولی اونا bathroom که استفاده میکنن هر جفتشه. large yard یه حیاط بزرگ و 5 miles from town و 5 مایل از تاون دور هستش، یعنی راه مسیرش تا تاون تا شهر 5 مایل هستش. perfect family house یه خانواده عالی میخوام، یعنی دنبال یه خانواده عالیه. low price قیمتش هم خیلی کمه. low price. partner. think of 3 things you can usually find in the bedroom, a bathroom and in the living room. vocabulary. the house. خب بریم سراغ vocabulary آخر درسمون که صفحه 161 و ببینیم توی این قسمت دقیقاً چی داریم. A bathroom, a bedroom, a dining room, a garage, a hall, a kitchen, a living room, a study, an office, a yard. تمام این کلمات مربوط به روم یعنی اتاق هستن، جاهای مختلف خونه. bathroom یعنی همون دستشویی حمام. a bedroom اتاق خواب. a dining room جایی که شما غذا میخورین. a garage که همون گاراژ خودمونه، پارکینگ. a hall همون هال خودمونه. a kitchen همون کیچن خودمونه، نه کیچن آشپزخونه. a living room پس میشه جایی که شما مثلا استراحت میکنین یا روبرو تلویزیون میشینین و فیلم نگاه میکنین. لیوینگ روم بهش میگن. استادی جایی که درس میخونین. ان آفیس یا بهش میگن استادی یا میگن ان آفیس. بعدش هم a yard. parts of a room. خب بریم جواباشو نگاه کنین. اگر خودتون متوجه نشدین من براتون بذارم. این جوابا هستن. part of a room. balcony, a ceiling, the floor, the stairs, the wall. balcony هم بالکن، ceiling سقف، floor زمین، stair پله، wall دیوار. an armchair. بذارین جواب رو هم بذارم. اینم از جواب. things in a room. an armchair یعنی مبل راحتی. a bathtub میشه وان حمام. a bed تخت. a cupboard یعنی حالا اون کمدی که داخلش چیز قرار میدین. a fireplace یعنی شومینه. a lamp a light اونم همون نور هستش. a mirror آینه. a plant گیاه و refrigerator یا فریج یخچال هستش. a rug یعنی چی؟ قالی. a shelf ما تو فارسی هم جدیداً خیلی شلف به کار میبریم، یعنی همون قفسه هایی که طبقه هست و پلورالش میشه shelves یعنی F خط میخوره و VES میگیره. shower دوش. sofa کاناپه. stove
یعنی اون گاز. البته بهش توی امریکن یه چیز دیگه هم بهش میگن کوک، که خیلی حالا البته استفاده نمیکنن بخاطر اینکه قاطی میکنن با غذا پختن، ولی کوک به معنای کوکر به معنای همون استاو هست، کوکر. تویلت همون توالت هستش یا توالت، دستشویی. واشینگ ماشین که میشه واشینگ ماشین شماره 29 رو ببینید. واشینگ ماشین یعنی ماشین لباسشویی. اینم از جواب ها. برگردیم صفحه اصلیمون. خب لیسنینگمون رو بریم با هم گوش بدیم. گفته کیم and لیو are a young couple. میگه کیم و لئو یه زوج جوان هستن. A young couple زوج جوان. They want to rent the house. میخوان خونه رو کرایه بکنن. Cover the dialogue and listen to their conversation with Barbara. میگه کاور بکنین دیالوگ ها رو پوشش بشون بدین و گوش بدین. To their conversation with Barbara. با باربارا صحبت میکنن رو گوش بدین. Which 3 rooms in the house do they go into? تو کدوم یکی از این 3 تا اتاق میخوان برن؟ Do they go into. پس بریم گوش بدیم ببینیم چه خبره. 4.13 The yard is wonderful. I love it. Is there a garage? Oh, yes. There's a big garage over there. Let's go inside the house. This is the hall. There are 5 rooms on this floor. The kitchen, the dining room, the living room, the study, the library. Wow! There's a library, Kim. This is the living room. I love the furniture. The old sofa, the armchairs, the fireplace. And this is the kitchen. It's very big, as you can see. Is there a dishwasher? No, there isn't. It's an old house, you see. Never mind. I think it's nice. Is there a bathroom downstairs? Yes, there's 1 downstairs, and there are 3 upstairs. Are there any neighbors with children? No, there aren't any neighbors near here. But there are some families with children in town. That's great. You lived in this house. Is that right, Mrs.? Call me Barbara, dear. Yes, I lived here a long time ago. Now I live in town. Let's go upstairs. Okay. The yard is wonderful. Yard یعنی حیاتمون wonderful. عالیه. I love it. Is there a garage? آیا یه گاراژ وجود داره؟ ما گرامر درسمون اصلا با همین is there هست. این رو یادتون باشه تا اینجا. Oh yes, there is. دوباره there is. Is there? There is. There is a big garage over there. میگه یه گاراژ بزرگم اون قسمته. Over there. اون قسمت. Let's go inside the house. بریم داخل خونه. This is the. بریم جوابا رو من بذارم. خب. This is the hall. This is the hall. بچه وقتی که the ما میبینیم باید کلمه بعدیش رو حواسمون باشه. vowel اگر بود ما میگیم the، ولی اگر consonant بود میگیم the. مثلا the sofa, the yard، ولی میگم the end، the end، چون and با ای شروع میشه. There are 5 rooms. دوباره there are. پس درس گفتیم گرامر there is و there are. There are 5 rooms on this floor. وجود داره. این there is و there are یعنی وجود داره، ولی وجود داره مفرد و وجود داره جمع. There are 5 rooms. جمع 5 rooms on this floor. توی این طبقه 5 تا اتاق داره. The kitchen, the dining room, the living room and the study. The library. Wow, there's a library. Oh, library. کتابخونه وجود داره. There, yeah, this is the living room.
پس میگه اینجا هم living room هستش. بریم یه ذره بالاتر. I love the furniture, the old sofa, the armchairs. من furniture یعنی اون چیزایی که چیدن توی خونه رو میگن furniture. I love the furniture. من furniture رو دوست دارم. The old sofa, the armchair. The number 5 is fireplace. The fireplace. And this is the kitchen. ببینید من میخونم the kitchen. It's very big. خیلی بزرگه. As you can see. همونطور که میبینید. Is there a dishwasher? ما گفتیم there is و there are برای جواب دادن وجود داره هست. حالا برای سوالش هم دوباره همینجور میگیم is there. برعکسش میکنیم میشه آیا وجود داره یه دیشواشر؟ آیا دیشواشر هست؟ یعنی ماشین ظرفشویی هم وجود داره؟ No there isn't. نه وجود نداره. There isn't. It's an old house. یه خونه قدیمیه. You see. Never mind. بیخیال. Never mind. بیخیال. I think it's nice. فکر میکنم خیلی قشنگه. Is there number 7. Is there a bathroom downstairs? Yes. پس میگه که یه bathroom هم داریم طبقه پایین. Yes, there is دوباره. There is one downstairs and there are 3 upstairs طبقه بالا. Are there دوباره سوال are there any downstairs with children? Sorry, number 9. Yeah. Are there any downstairs with children? No, there aren't. نه وجود نداره. Any neighbors near here. اصلا هیچ همسایه‌ای وجود نداره اینجا نزدیکیتون. But there are some families with children in downtown. Or in town. That's great. میگه که یه سری خانواده هم وجود داره با بچه توی شهر. That's great. عالیه. You lived in this house. Is that right, Mrs. Call me Barbara, dear. Yes, I lived here. A long time ago. Now I live in town. Let's go. میگه که من خیلی سالهای قبل بوده که اینجا زندگی میکردم. Now I live in town. A long time ago. خیلی سال قبل. Now I live in town. من الان توی شهر زندگی میکنم. town زندگی میکنم. بریم پارت دومش رو گوش بدیم. Kim and Leo go to a local restaurant. میرن هر چیزی که با لوکال بیاد یعنی محلی، رستوران محلی، غذای محلی، مثلا نیبرهود محلی، چه میدونم شاپ محلی. پس local restaurant, local shop, local people, local ingredients. به همین ترتیب. خب go to a local restaurant. میرم به یه رستوران محلی. Listen and answer the question. نگاه کنید و جواب بدین. اول من برم این سوالا رو براتون زیرشون خط بکشم. What do they have to drink? اونا چی می نوشن؟ پس دنبال نوشیدنی بگردین توی listening. Why? What does the waiter tell them? اون waiter چی دقیقا بهشون میگه؟ و about what happened in the house. راجع به این که چه اتفاقی توی خونه میفته. About Barbara. راجع به باربرا. About what happened to the house later. راجع به چیزی که بعداً توی اون خونه اتفاق میفته. What do Kim and Leo decide to do? کیم و لیو تصمیم میگیرن چی کار کنن. Decide to do. What do they decide to do? Listen. 4.15. Hello. Good evening, sir. Madam, what can I get you? How about a coffee? I'm still cold. Yes, madam. And you, sir? You know, I'm cold too. I'll also have a coffee. Thanks. Here you are. Well, here's to our new house. Yes. You're new around here, aren't you? Yes, that's right. We just rented the big house on Darwin Road. Which house? The Travers family's house? Yes. Oh, Is something wrong? who showed you the house? Barbara, the old lady who lived there before. Ah, Barbara. Old Mr. Travers' daughter. Some people thought that she was the one who did it. She never married, of course. The one who did what? What happened? Why didn't she marry? Didn't she tell you? Tell us what? About the murder. Murder? Yes, Mr. Travers was murdered in that house in 1958. In his bed. Oh,
How horrible. The man who killed Mr. Travers was Barbara's lover. The family never lived there again. They tried to sell the house, but nobody wanted to buy it. Not after a murder. That's why that house is always rented. Kim, Yes? are you thinking what I'm thinking? Yes. I don't want to sleep in a house where somebody was murdered. Come on, let's go to a hotel. Hey, your coffee! You didn't drink your coffee! Oh, well. خب درس قبلیمون در ارتباط با مردر و قتل بود. الان توی این درس میخوایم ببینیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. ببینین من چیزی که شنیدم مردر، کلمه مردر بود. منی که میگم از جانب شما دارم میگم کلمه مردر شنیدم. اگر این کلمه براتون آشنا نیست درس قبل رو حتما نگاه بکنین. اون درس کاملا راجع به مسائل جنایی هستش و کلمات مربوط به قتل و کرایم هستش که میتونین به دایره لغاتتون توی از اون درس اضافه بکنین. Number 1, what do they have to drink? So coffee. They are still cold. Yeah. Number 2, what does the waiter tell them? Number 2, that a man was murdered there in 1958. Part B, about Barbara, that some people thought she killed her father and that she never got married. Part C, they tried to sell the house, but nobody wanted to buy it. And number 3, what do Kim and Leo decide to do? They leave the restaurant. آره دیگه ترک کردن، رستوران رو ترک کردن که برن اونجا رو کلا پس بدن. Want to sleep in the house. They went to the hotel. بریم یه قسمت دیگه ایشو من براتون همون لیسنینگ رو پخش بکنم مجدد از روی اسکریپتش ببینین. Hello. Good evening, sir. Madam, what can I get you? Good evening, sir. Madam, what can I get you? Well, here's to our new house. Yes. You're new around here. You're new around here. میگه شما جدید هستین اینجا. You're new around here. Aren't you? Aren't you? این tag question ها، این که میپرسن مثلا you are aren't you، اینا بهش میگن tag question. پس وقتی که جمله مثبت میپرسه، یعنی سوال نه، یه جمله مثبت به کار میبره، آخرش سوالش رو جمله رو منفی میکنه و برعکس اگر منفی بگه جمله رو سوالش رو مثبت میپرسه. اینجا گفته you are new around here aren't you. You're new around here aren't you. Yes, that's right. We just rented the big house on Darwin Road. We just rented a big house on Darwin Road. We just ما همین الان just rented a big house. یک خونه کرایه کردیم. Which house? The Travers family's house? Yes. Oh, Is something wrong? Is something wrong? اتفاق بدی افتاده؟ چیز مشکلی هست؟ Is something wrong? who showed you the house? Barbara, the old lady who lived there before. Ah, Barbara. Old Mr. Travers' daughter. Some people thought that she was the one who did it. She never married, of course. Oh, Barbara, old Mrs. Travers' daughter. دختر بزرگ آقای تراولز. Some people thought. بعضی از مردم فکر میکنن that she was the one who did it. فکر میکنن اون بود که این کار رو انجام داد. She never married, of course. هیچ وقت هم ازدواج نکرد. The one who did what? The one who did what? اون کسی که بود چی کار کرد؟ What happened? What did they... Why didn't she marry? چرا ازدواج نکرد؟ What happened? Why didn't she marry? Didn't she tell you? بهتون نگفت؟ Didn't she tell you? Tell us what? بهمون بگو About چی the شد؟ murder. About the murder. Murder یعنی قتل. About the murder. Murder? Yes, Mr. Travers was murdered in that house. Mr. Travers was murdered in that house. آقای تراورز اونجا به قتل رسیده. In 1958. In his bed. توی تخت Oh. خودش. How horrible. How horrible. چقدر وحشتناک. How horrible.
The man who killed Mr. Travers was Barbara's lover. The man who killed Mr. Travers was Barbara's lover. کسی که عاشق باربارا بود کشتتش. دقیقا همین اتفاق توی میگم درس قبلیه. یه عده توی یه خونن و آقای تراورز مرده و قراره ببینن کی کشتتش. یه سری آدم اونجا زندگی میکردن، از همشون پلیس میاد سوال میکنه. همین باربارا و باربارا's lover همه اینا توی اون خونه بودن. The family never lived there again. They tried to sell the house, but nobody wanted to buy it. They tried to sell the house. میخواستن سعی بکنن که خونه رو بفروشن ولی nobody wanted to buy it. هیچ کس نیامد که بخره. Not after a murder. Not after a murder. نه بعد از اون قتل. That's why that house is always rented. That's why the house is always rented. به خاطر همینه که این خونه همیشه کرایه داده میشه. Is always rented. کرایه داده میشه. پسیوه. نخوندیم هنوز. Are you thinking what I'm thinking? Are you thinking what I'm thinking? تو داری به چیزی فکر میکنی که من دارم فکر میکنم. Are you thinking what I'm thinking? Yes. I don't want to sleep in a house where somebody was murdered. I don't want to sleep in a house where somebody was murdered. من نمیخوام توی خونه زندگی بکنم که یه نفر به قتل رسیده. Was murdered. به قتل رسیده. Was murdered. Come on, let's go to a hotel. Let's go to a hotel. خب این هم که آخرش هم که آسون بود. بریم این قسمت there is و there are رو براتون توضیح بدم. گرامر همونجور که گفتم there is و there are به معنای وجود داشتن. وجود داشتن مفرد، وجود داشتن جمع. There is a yard. There are plural پس singular یعنی مفرد و plural یعنی جمع. There is a yard. There are some families in the town. There negative. There isn't a dishwasher. There aren't any neighbors. خب question رو شما بپرسین. singular هست. دقت کنین. چی باید بگیم؟ با is میپرسیم. خب is there a garage؟ دقیقاً. Is there a garage؟ حالا پلورالش بکنین. با are شروع میشه. آفرین. Are there any neighbors؟ دقیقاً. Are there any neighbors؟ بریم صفحه گرامرمون و ببینیم دقیقاً توی صفحه گرامر چی داریم. There is و there are رو توضیحش رو دادیم. چیز خاص دیگه ای نداره که بخوام بهتون بگم. فقط یادتون باشه there is بعد از there is ما a میذاریم. میگیم there is a garage. There is a bathroom. There is an something. ولی برای there are چیزی نمیذاریم. فقط به اسممون s اضافه میکنیم که پلورال بشه، جمع بشه. میگیم there are some kitchens. There are bedrooms. There are 2 armchairs. پس یا عدد میذاریم و کلمه اون نونمون اسممون و یا بدون عدد میذاریم. خب سمت راست رو لطفاً مثل گذشته انجام بدین. ویدیو رو پاز بکنین، انجامش بدین تا من بعدش براتون جوابا رو بذارم. خب اینم جواب ها. بریم سراغ سمت راستمون ببینیم به چه صورته. خب ویدیو رو پاز کنین، جواب بدین. اینم از جواب ها به این صورت. صفحه 63 برگردیم. ما اینجا pronunciation داریم دوباره. صدای و صدای ear. صدای air مثل chair نمیخونیم chair، میگیم chair و ear. گوش بدین. 4.17. Chair. Air. Air. Ear. و این صداها 4.18. صداهاشون اینا همونه. فقط ممکنه مثلا این اول نمیخوام بلند بخونم که متوجه بشین. اولیش رو مثلا توی کاتگوری اول میذاریم یا توی کاتگوری دوم میذاریم. هر کدومش رو توی جای مناسب خودش قرار بدین. Chair. Careful. خب پس شد careful. اولی میره کجا؟ careful. Where و دوباره where. There. ما نمیخونیم اینو there. Stairs. Stair. There.
دقت کنین دوستان، این there، این دوتا there صداشون یکیه، خب ولی نوشتنشون با هم فرق میکنه. تنها چیزی که مهمه اینه که مثل هم بخونیدشون، نگین there، بگین there. ببینید من الان دارم اول اینو میگم بعد این رو، ولی عین همن. there کاملا شبیه همن. Ear. Stairs. stairs. There. where. Where. حالا بعدی ear. Dear. Here. Near. We're. Here. خب بریم پارت بعدی رو هم گوش بدیم. 4.19. Are there any stairs? تکرار بکنین. Are there any stairs? Yes, they're over there. تکرار کنین. Yes, they're over there. آفرین. Is there a bank near here? تکرار کنین. Yes, Where? Yes, where. there's one in the square. تکرار کنین. Yes, excellent. خب الان کاری که از شما میخوام که باید خودتون توی خونه انجام بدین بدون حضور من اینه که سوال از خودتون بپرسین. بگین is there یه چیزی in your town یا in your neighborhood. Are there any something in your neighborhood. این دوتا سوال میگه که آیا مثلا توی نیبرهود شما یا توی خونه شما یا یک جای دیگه مثلا کتابخونه وجود داره، یا مثلا بانک اطراف خونتون وجود داره، رستوران اطراف خونتون وجود داره، کافه وجود داره، مثلا دراگ استور وجود داره. دراگ استور یعنی داروخونه. یا مثلا مدرسه وجود داره. اینا رو همه رو با there is there بپرسین. میگین is there a restaurant in your neighborhood? Is there a coffee shop in your neighborhood? Is there a school in your neighborhood? من dارم میگم is there a. حالا میخوام بگم آیا تعداد زیادی وجود داره، مثلا چند تا وجود داره. میگم are there any police stations in your neighborhood? Are there any banks? ببینین اسم میدم. Are there any banks in your neighborhood? Are there any schools in your neighborhood? همه اینا رو خودتون با is there و there is و there are جواب بدین. درسمون تموم شد. این قسمت درسمون تموم شد. فقط باید با خودتون یه مقدار بشین کار بکنین که براتون جا بیفته تا جلسه آینده. یادتون نره که کامنت بذارین و سابسکرایب بکنین. اینستاگراممون رو هم فالو بکنین که جایزه در انتظارتونه. خداحافظ.